Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, let's solve one more supernode analysis problem. Can see the problem now. So once again, understand meaning of supernode. Supernode is nothing but common voltage between two major nodes. Common voltage source, or else voltage source between two major node is nothing but supernode. That's all the problem. You can see, prefer the network shown below. You can see this. Find the node voltages VD and VC. You need to find the values of VD and VC. So before that, mark the nodes. They are only marked already. A, B, C, D. That is nothing but nodes, major nodes. And they are also given the reference node, V reference. You can see here. This is V reference. And I am writing this instead of A. I'll write here VA, VB, VC, and VD. Here you need to find the value of VD and VC. And this is a supernode problem. There is a supernode. There are the supernodes, that is VA and VD. In between you have a voltage source of 6 into I1 and I1 they are already mentioned here. So that one equation you are directly getting from supernode. So you can write from supernode. So how will write? You can assume any direction, either VA to D or else VD to A. Before that, again, now what I will do, I'll give the direction of current. From VA, I'm assuming that I1 they are already given, it is flowing from VB to VC. And from VA, I'm assuming that I2 is flowing here, and here I3 which is flowing. And at VD, you can see 3VC which is already entering. 3VC which is already entering. 3VC. And at VB, from the circuit itself, they are given the value of VB is nothing but 8 volts. They are only given. VB is 8 volts. And from VB, I1 is flowing. At VC, you assume I1 which is entering and 4 ampere which is entering. 4 ampere is entering. And I'm assuming one more current, that is I4 which is leaving from VD. So now write the values of current. Before that, you write supernode equation. Supernodes are, so you can see VA and VD are supernodes. So that from supernode you can write VA minus VD. So I am assuming some current which is flowing from VA to VD. So that tail end voltage VA, arrow end voltage VD. So that VA minus VD, and the second polarity of this minus 6I1 equals to 0. So you can rewrite here VA minus VD equals to 6 into I1. So you can also trace from VD to VA. If you are assuming current which is flowing from VD to VA, for example, you can also rewrite or VD minus VA, and here the second polarity is plus, so that you can write plus 6 into I1 equals to 0. So you can also write the same, you can also get the same equation, that is VA minus VD equals to 6 into I1. So now we write what is I1 here, I1 which is flowing from VB to VC. So that I1 which is nothing but VB minus VC divided by 2. That is nothing but 0.5 VB minus 0.5 VC. Similarly, what is I2 which is flowing from VA to VB? So that I2 I can write here. So I2 is nothing but VA minus VB divided by 2. Again, you can write it as 0.5 VA minus 0.5 VB, that is I2.
Similarly, how will write I3? So I3 is nothing but VA divided by 2. So VA by 2 is nothing but 0.5 into VA. So I4, one more current. I4 is nothing but which is flowing from VC to VD. So that you can write tail end voltage, that is VC minus VD divided by 2. So again you can rewrite I4 is nothing but 0.5 VC minus 0.5 VD. So now you substitute the value of I1 in supernode equation, so that I can rewrite here VA minus VD equals to 6 into I1 is nothing but 0.5 VB minus 0.5 VC. So 6 into 0.5 is nothing but 3. So that you can write 3 VB minus 3 VC. You can write here VB, you already know what is the value of VB here, where VB equals to 8 volts, they are only given. So that you can rewrite here VA minus VD equals 6 into 0.5 is nothing but 3 VB, whereas the VB is nothing but 8 minus 3 into VC. So you can rewrite here VA plus 3 VC minus VD equals to 24. This is equation 1. So now one equation you're getting from supernode. Next, if there is a supernode, you should know that algebraic sum of supernode currents, algebraic sum of supernode currents equals to 0. Supernodes are nothing but currents at V1 and currents at Vd, that is equals to 0. So now at node VA is a supernode now. So at node VA, you can see at VA I2 is leaving, I3 is leaving, so that I will write minus I2 minus I3. Okay, at VA. Similarly, at VD, you can assume at VD node. So 3 VC is entering, so that plus 3 into VC, and also I4 is entering, so that plus I4. So these are the sum of currents at supernodes. If you are having doubt, you just see here, observe supernode. See here at VA. So here at VA, I2 is leaving, I2 is leaving, and I3 is leaving. So that minus I2 minus I3. At VD node, that is nothing but at this supernode. So 3 into VC which is entering, and also I4 which is entering. So that entering is positive. So that plus 3 VC plus I4. If current enters positive, if current leaves negative. I hope you know about this. So now algebraic sum of these currents equals to 0. That is nothing but minus I2 minus I3 plus 3 into VC plus I4 equals to 0. So now what is I2? We already know that I2 which is flowing from VA to VB, so that VA minus VB divided by 2. That is nothing but, so I2 is 0.5 VA, minus is there, minus 0.5 VA. So minus into minus plus 0.5 into VB, whereas the VB is nothing but 8 plus, sorry, minus I3. I3 is 0.5 VA minus 0.5 VA. Similarly, plus 3 VC as it is plus I4. So I4 is nothing but 0.5 VC minus 0.5 VD. So that's 0.5 VC
minus 0.5 VD equals to 0. So now 0.5 minus 0.5 minus 0.5 is nothing but 1. So that is nothing but minus VA. So 8 into 0.5 is nothing but 4 plus 4 VC. 3 VC, 0.5 VC is nothing but plus 3.5 VC. Similarly, VD, only one VD is there, minus 0.5 VD equals to 0. So that you can rewrite here VA minus 3.5 VC plus 0.5 VD, that is equals to 4. Minus VA right side I am sending, plus VA minus 3.5 VC plus 0.5 VD. And this is equation number. So now observe the nodes. VA is supernode, VD is supernode. From that you already got the equation 1. Then VB value you already know, so that no need to apply KCL at VB node. So that VA, VB, VD nodes which are finished. Rest of the node is VC. So now apply KCL at VC node. So now apply KCL. Apply KCL at VC. So observe at VC now, I1 which is entering 4 ampere is entering, I4 is leaving. So that I can write entering I1 is entering plus I1 plus 4 minus I4 equals to 0. So I1 we already know, that is 0.5 VB minus 0.5 VC plus 4, and I4 is 4. At I4 you can see now I1 is 0.5 VB minus 0.5 VC plus 4. I4 is minus I4, that is minus 0.5 VC minus into minus plus 0.5 VD equals to 0. So VB is nothing but 8, you already know. So that 8 into 0.5 is 4 minus 0.5 VC, 0.5 VC nothing but minus VC plus 0.5 VD plus 4 equals to 0. So you can get VC minus 0.5 VD equals to 8. This is equation number 3. So now we solve this equation with the help of calculator. Keep your calculator in equation mode. 3 unknowns you have, so that equation 1 you'll be having 1, 3 minus 1, 24. And equation 2 you can see 1 minus 3.5, 0.5, 4. And A3 you can see VA is 0, VC is 1, and VD is minus 0.5 and equals to 8. So you can get V1 is 9.142. That's nothing but VA. So I will write it here. VA. Sorry. So VA is nothing but 9.142 volts. Similarly, VC is minus 1.142 volts, and VD is minus 18.28 volts. So these are the answer. Minus indicates potential difference with respect to negative. Because of that direction of current, the voltage polarity which also changes. And these are the values of VD and VC. If you're having any doubts regarding this problem, feel free to write in the comment box. So if you really understand in terms of kannada means, I can able to spend a few minutes now.
ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಎ ಮತ್ತೆ ವಿ ಡಿ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್. ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ನೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 6I1 ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಎ ಮತ್ತೆ ವಿ ಡಿ ಇರೋದು ಸೂಪರ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿ ಎ ಮತ್ತೆ ವಿ ಡಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀರಾ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ನ ಐದರ್ ವಿ ಎ ಇಂದ ವಿ ಡಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ವಿ ಡಿ ಇಂದ ವಿ ಎ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎರಡು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವಿ ಎ ಇಂದ ವಿ ಡಿ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೇಲ್ ಎಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ 6I1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಡಿ ಇಂದ ವಿ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ, ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 6I1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ವಿ ಎ ಮತ್ತೆ ವಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿ ಎ ಇಂದ ವಿ ಡಿ ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 6I1 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ I2 ಮತ್ತೆ I3 ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ I2 ಮೈನಸ್ I3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ತರ ವಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು 3VC ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, I4 ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕರೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ I2 ಮೈನಸ್ I3 ಪ್ಲಸ್ 3VC ಪ್ಲಸ್ I4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ I1 I2 I3 I4 ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಎ ವಿ ಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಎ ವಿ ಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಬಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ ಯಾವುದು ವಿ ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು I1 ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, I4 ಲೀವ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ I1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ I4 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಅನ್ನೋನ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್, ಯಾವುದು ವಿ ಎ ವಿ ಸಿ ವಿ ಡಿ. ಅವ್ರು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ವಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಸಿ. ಇದು 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಂದ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಡಿ. ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1.142 volts falling with respect to negative. ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. So if you are having any doubts, feel free to write in a comment box. And if you really like this video, don't forget to subscribe and share maximum. Thank you so much. Have a nice day.